Hello. Hello. Hey guys. Hi. Hello colleagues. How are you? Hello. All very good. Okay. Hello everyone and welcome to the webinar. Hello. Hi, can you hear me? I will do a bit of housekeeping today to introduce you to the platform and the audience of the platform as well. So I would encourage the audience to select the translation language for you, as the webinar will be delivered in 2 languages. Добрый день, дамы и господа, приветствуем всех на вебинаре. Пожалуйста, выберите язык, на котором вы хотите слушать вебинар, нажав на глобус справа от вашего имени, либо внизу, там, где панель управления, левый нижний угол. And also encourage the audience to please ask us the questions in the chat. We will be monitoring the questions, and the most interesting questions will go to the speakers. So please do so. And yes, we are about to start. I'm just checking if I can invite Trevor once again. Trevor, if you can hear, please press the go on air button. Okay, it looks like Trevor is having some. Right, have I come on air now? Yes, Trevor, thank you. All right, okay, that's good. Well, that's Right. mastered that bit of technology. Well, thanks, Luda. So, sorry if there's some slight technical delays there. Yeah, I'm delighted to obviously to welcome everyone today, and indeed fellow panelists. So welcome to see you as well. On behalf of the UK Department for International Trade, this is the first webinar in the framework of the UK FinTech Week in Eastern Europe and Eurasia. Firstly, I should certainly do the pleasures of welcoming and thanking my own team for all the hard work that they put in going across the region. And over the last few years, there's been a real upswing in conversations around fintech, and it's been very notable. Both Russia and the UK have seen a strong emergence of local fintech players who innovate at scale and pace. And I hope that the FinTech Week encourages more partnerships to emerge. New initiatives such as data-driven banking, open banking and cloud banking, as well as the growth of fintech talents, are taking shape very quickly. And we'd like to promote some cooperation around these issues between the UK and Russian stakeholders in the years to come. And I'd encourage you to attend the other sessions during this week, which will be doing a deeper dive into specific subjects and will allow you to meet some of the prominent industry experts. Russia is, of course, renowned for its technology, talent and expertise, and has become one of the global leaders in fintech. Innovation offer delivered by leading industry players is supported by consumer demand for fintech solutions. To understand that 82% of Russian citizens use various fintech services on a daily basis. And I'm always very impressed in here when I try and get my cash out from the machine downstairs. My phone often rings to tell me money's being extracted before I actually get hold of the cash itself. So that just shows you how slick and how quick the system can be here. And the UK also, I'm pleased to say, I'm proud to say, continues to create global category defining fintechs and has strengths across the board, particularly in wealth tech and payments. And while London's been a key driver in the UK fintech success story, ranking one of the leading fintech ecosystems globally, there are 25 clusters of fintech activity across the UK at various stages of development and with different focus areas. So it's not just in London, it's moved out of London into some of the other major financial services centre, which of course we welcome. And of those 25, 10 notable high growth clusters, some of which have already emerged with leading UK and global specialisms. So please join us on the next session, or the session on Thursday, which will tell you a bit more how international fintech companies can set up in the UK and the support that's available to you if you want to go into the UK. And for this week, we've invited a group of prominent experts to provide you with in-depth insights into key growth drivers and future trends in fintech, with a strong focus on innovations in banking. So please refer to the main event page to view that programme and also to connect with all the speakers, some of whom obviously will be following on from me in a minute and sharing their in-depth knowledge and expertise in this subject. So I wish you all a very productive discussion and would now like to hand over for a keynote to Mr. Gabriele Sabato,
CEO and founder of Wiserfunding, one of the prominent fintech industry players. So over to you, Gabriele. Thank you so much, Trevor. Thank you for this invitation. I'm really pleased to be here, very honored to be invited by the Department of International Trade this morning to give a keynote speech, just to introduce this incredibly important discussion about data-driven banking. I am the co-founder and CEO of Wiserfunding, a company specialized in the credit risk assessment of small and medium-sized firms. And obviously, everything we do to support lenders and investors is based on data. And I think that is the key today, having data to drive decision, to drive forward and help lenders, investors to take better decisions. In a moment, we all know, not one of the easiest in the history. In fact, I mean, if we looked at the next slide, we can probably understand very quickly that we're coming from a period of incredible turbulence in the market. I mean, we know that this pandemic has been terrible from a personal and from a business perspective. You can see in the slide, we're talking of an event that happens probably 1 in 300 years. So talking about data, I think that's probably a good way to put it. An incredible shock that has affected the life of many of us and obviously a lot of businesses across the world. But just because this is an unprecedented shock, we also saw a lot of governments across the world putting in place support that has never been seen before. If we look at the next slide, you can see in many countries across Europe, the level of support that has been put in place for companies in particular, as well as for private individuals. This has taken different forms, equity grants, debt, any type of guarantees, and obviously this level has been different country to country, but the underlying theme has been how can we help companies to navigate across this period of financial hardship to move into the new era post-pandemic. And I think we've kind of got there almost. We've started to see across Europe a reduction of this support, but that could be also probably something that can worry some of the lenders out there, some of the banks, because a lot of these companies have navigated through this period, but now need to adapt their business model to be able to live in the new post-pandemic. If we move to the next slide, we can see something very unique. We've never seen something like that in previous crises. In the next slide, you can see how the default rates, and this is quite unique, has gone down through this pandemic. Like, that's the orange line you see here. Across all Europe, we're looking at about 30 to 40% reduction in bankruptcy filings, in default rates. And if you look at the blue line, that was the crisis of 2008, 2009, a completely different shape, something you would expect, right? Through a crisis, you would expect default rates to increase. Well, what happened here is exactly the opposite. Why? Well, obviously, we just mentioned, because of the level of government support that has been put in place. But that could be also dangerous at this point. Why do we say mind the zombies? Who are the zombies? Well, zombies are defined as those companies that actually probably would have defaulted in a normal environment, but have not defaulted because they've been able to access government support. Now, the real question for many of us, for many banks that will attend this very interesting session is,
Well, for how long will they be able to survive? And when can I expect that orange line to go back at least to the historic average? Well, that's a difficult question to answer, but definitely one that needs data. So this session today and the work that many fintechs here will discuss is fundamental to support the next phase of recovery that we're all hoping to lead forward. And just on this theme and to close, I wanted to show you some data that we have derived in terms of default rate specific for Russia. I know today this event is mainly for Russia and Eastern Europe. At Wiserfunding, we have a lot of data from all over Europe, and we wanted to show some data about Russia. So the next slide is going to show you what's the average probability of default that we are seeing in the market. You see 4 different lines there. And again, everything based on data. This is how data is important, because to take the right decision, you need to look at data, but even more important, trying to get some insights from this data. If you look at these lines here, you can see as some sectors have already started to recover, in particular construction, manufacturing. They are ahead of the curve, and that is key when we're taking decision on how to allocate funds, how to define a clear risk appetite. So in today's banking, data-driven decisions are absolutely key to set the right level of risk appetite and avoid zombies, avoid everything that could undermine the next phase of recovery. And on this note, I'd like to wish all the colleagues here a very good session and good discussion on a topic that, as I mentioned, is probably one of the most important for the economy of Eastern Europe, but in general for all world. So thank you very much for this opportunity, for your time and your attention, and good work to everyone. Thank you very much, Gabriele. Now I take this opportunity to start off on the panel discussions. First of all, good morning and good afternoon to everyone in the region. My name is Esra Akin. I have recently joined TheCityUK in leading our initiatives in Eurasia and other emerging markets. I am the last in-person panel that I have joined was back in February year 2020 when the Akin region has gathered in Istanbul on the same topic, and today it's on a different capacity. It's an honor to lead this panel for me. We have, like Gabriele pointed out, we have gone through very turbulent times over the last 18-20 months, and whilst we are pacing for recovery, I think we all hold on to technology in terms of mobilizing finance for a more sustainable future for everyone else. I'd like to start at this point to introduce our panelists. We have Avantika Doel joining us from Wiserfunding, who is going to talk about a little bit of their experience on the ground in terms of
specialists in SME credit risk intelligence and how their technology helps for financial inclusion and providing financial services to a wider community for more sustainable economic development. We have a great team of EY-Russia, Stephane and Nadezha is joining us today. They will share their experience in helping financial institutions in Eurasia region for embedding technology into banking and financial services, again to facilitate inclusive finance. We have Rikard Ekenstam on Trade Ledger, who has 20 plus years of experience in banking and financial services, analytics, who has worked in rating agencies, financial institutions. Rikard is passionate about the power of technology in financial services to drive financial access, basically, like everyone of us. We also have Mr. Aleksey Tregubov, who will share his experience in turning or in transiting from a traditional bank in Russia on the ground experience to a digital platform that provides banking services to a much wider community and improves financial services access. So yes, I'm very, very happy to kick off this fruitful week ahead of us. And yes, let's start with Avantika, I think, huh? Hi, everyone. Thank you so much. I think it's going to be a very, very interesting panel. I hope everybody can hear me okay. Esra, am I audible clearly? Great. Yes, perfect. thank you. Perfect. Thank you so much. I think it's the most relevant talked about point today, data-driven intelligence, and that's exactly what we do. We are a company that was founded with the intention, with the objective of making faster decisions, of making better decisions, and ultimately streamlining and making the entire market more effective, not just for lenders and investors, but also for the SMEs that sometimes don't get access to timely funding or access to funding at all, only because they're so small or because they're new and there isn't enough data to support them, or the cost of lending to them is too high. So our goal is to make the entire market more effective. What we do is we provide, based on data, we've done intensive research. We are a company founded by Professor Edward Altman and Gabriele Sabato, who just spoke to you. Professor Edward Altman, as you may already know, is the creator of the Z-score, the very famous Z-score. So we are a company founded by academics, and, we have decades worth of research behind it. So, we've been doing a lot of research. We have, all data scientists, and just, our goal is to make everything more efficient and effective, faster, quicker. So we provide a business credit score within 7 seconds. So we connect automatically to various different data sources. There's a lot of data providers. We've been working very, very intensely in Asia, in South America now, and in Europe especially. Data is in abundance, and there's a lot of data providers out there. But what happens with this data? You need a reliable, efficient way of reading this data. So that's exactly what we do. We present the data to you in a coherent manner for you to be able to start making decisions from these reports. So we take data from multiple different sources, including financial data. We take qualitative data. We take
social media data, anything and everything that you can think of. We pull data from those directly, all real time. We process this within 7 to 8 seconds, and we provide you a report. Everything is cloud-based. Everything is connected with APIs, and we provide this report, which is in a way to give you, we often say it's like a business card for any SME. So, when you go meet somebody, person, you see their business card, and that's kind of what we do with the data. We provide you something which is, you can read it within 5 minutes. It makes sense just to start that conversation with the company on where you stand. That's exactly what we do. If we can move to the next slide, we can, have a little bit of yeah, thank you. So, we've just covered this. That's exactly what we do. We were launched with that intention. We have partnered with various stock exchanges around the world, including the Italian Stock Exchange, the London Stock Exchange. And, we constantly have these, we, again, founded by academics, the motivation of this is, to make the market efficient, have, data backed by it. What we do is we try to replicate human behavior. So what a credit analyst would do, taking maybe a week, 2 weeks, maybe a month, they would look at different things. They would look at the financials of a company, how that company has been performing, who's managing the company, who's behind the company, and the context of where the business is operating. So the macroeconomics of not just the country, but also the industry. All of our models across Europe are segmented by industry and by geography. So we have about 8 to 12 different models in every country. We have models in Russia. We have 8 different models in Russia, which are segmented by industry. So we have a different model for manufacturing companies, which provide, because these models are so targeted and so segmented, they provide a very, very high accuracy ratio. Now, going back to the first point of, who is benefiting from this? And the true answer, of the people that were getting harmed the most was the smaller segment of the SMEs, the SMEs that just didn't have access to funding because it was just, too difficult to lend to them, or it was too expensive to lend to them. So that's, the market that we are covering. If we can just go to the next slide, it'll give us a little bit more context. Yeah, thank you. So, we try to cover the gap between the credit reference agencies that cover, your maybe your micro SMEs or individuals, more individuals than even micro SMEs, and the credit rating agencies, which take care of your larger companies. Now, these SMEs are the ones that cannot pay, hundreds of thousands of dollars to get access to a rating. So this is what we cover and provide ratings. It's completely instant, on the spot, using real-time data for these companies. That's our goal as a company. So, if you're interested in finding out more, definitely hit us up. Our website is wiserfunding.com. We can, go in depth. I'm sure Esra is going to have a lot more questions on how we do what we do. And, we can go into that in a minute. I don't want to take up too much time in this opening. Thank you, Esra. We can go to the... Yeah. Great. Thank you so much, Avantika. Now, I think I'd like to hand over to the EY team, Stephane and Nadezha, again to talk about more on their experience in the region, specifically in Russia, as to how financial institutions are approaching the data that they have at hand, and how they are helping the economy for more efficient use of data. Спасибо, коллеги. Меня слышно? Yes, we can hear you. Okay, thank you. Можно попросить трансляцию презентации, или мы самостоятельно транслируем?
Ludmila will help you, Nadia. Okay, yes, please. Окей, thank you. Спасибо, да. Да, коллеги, еще раз добрый день. Меня зовут Надежда. Значит, я директор в компании EY-Parthenon в России. Мы занимаемся с коллегами, здесь присутствует еще Stephane Ulcakar, мы занимаемся разработкой стратегий для финансовых институтов России в странах СНГ, но также наша практика представлена по всему миру. И сегодня мы бы хотели коротко поделиться с вами теми трендами в области CIB и финтех, которые мы видим на рынке, исходя из тех проектов, которые мы реализуем, и того общения с банками, которое у нас есть. Наверное, моя будет короткая первая часть презентации про тренды. Stephane с вами поделится во второй части презентации уже более такими практическими кейсами. Попросила бы я следующий слайд. Можно даже сразу третий. Ага, да. Итак, какие основные вызовы стоят перед CIB, как в России, так и в мире? Мы здесь выделили 4 основных вызова. Безусловно, их больше, и я уверена, что вы можете их еще добавить, но остановимся на 4. Первый вызов касается капитала. Капитал, действительно, мы видим, что капитал становится редким таким ресурсом, и существенно возрастает конкуренция за капитал. Если в 2014 году кредитный портфель самых крупных топ-200 банков по миру, он был максимально таким наилучшим, то после 2014 года мы видим постепенное снижение качества кредитного портфеля, и, безусловно, пандемия, которая влияла существенно на волатильность, да, и влияла существенно на различные сектора экономики, она также повлияла на качество кредитного портфеля не самым лучшим образом. Соответственно, в связи с этим, если мы говорим про CIB, то, конечно, CIB конкурирует в универсальных банках с другими сервисными, с другими бизнес-линиями за капитал. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы говорим про такие банки, как, например, Intesa, Сан-Паулу, то есть финансовые конгломераты, которые занимаются управлением портфелем, то, безусловно, также CIB и инвестиционный, корпоративный банкинг конкурируют и с другими видами, я бы сказала, деятельности отраслей за капитал, потому что Intesa, Сан-Паулу, они действительно управляют активами и задают вопросы, в какие сектора и в какие бизнесы максимально эффективно инвестировать. Каким образом банки в России на это отвечают, на этот вызов, связанный с капиталом? Безусловно, часть банков уходит в то, что фокусируется на более устойчивых секторах, те сектора, которые в меньшей степени подвержены рыночным колебаниям. Также проходит стресс-тест, банки проводят такой стресс-тест на наличие удаленных каналов обслуживания, да, как среди своих клиентов и партнеров, так и самостоятельно. И внимательно смотрят на цепочки поставок. Как мы понимаем, во время пандемии выпадение одного из поставщиков могло существенно сказываться на эффективность бизнеса. Поэтому вот такие направления основные, в которых работают банки. То есть борьба за капитал, и в связи с этим очень внимательная работа со своей клиентской базой и, соответственно, со своими подходами. Следующий блок таких челленджей, как мы их называем, они заключаются в том, что из-за медленного восстановления экономики доходы сильно не растут, и в связи с этим банкам необходимо максимизировать доход на клиента. Когда мы говорим про доход на клиента, то в первую очередь это проникновение через другие продукты и пенетрация продуктовая. Соответственно, задача многих банков, как в России, так и за рубежом, но здесь вот у нас перечислены банки и финансовые, Макари, например, да, крупный австралийский конгломерат тоже. Соответственно, вот Макари, участвуя в проектном финансировании, очень внимательно смотрит на то, какие другие продукты могут быть применены и релевантны. Например, при финансировании инфраструктурных проектов, при строительстве аэропортов, например, развитие лизинговых продуктов на клиенте и так далее. То есть все смотрят, каким образом максимизировать представленность
привлекательность на клиенте продуктовую и смотрят на кросс-селл. И действительно мы видим, что у нас большое количество запросов от компаний на построение процессов кросс-селла. Третье направление касается, знаете, уже наверняка мы много об этом слышим, да, это Simplify and Digitalise Business. И здесь мне нравится один такой уже анекдот, можно сказать, который ходит по рынку. Это что, такой вопрос, а что в максимальной степени, кто в максимальной степени в организации, что стимулирует вас к к цифровой трансформации. И несколько вариантов ответов. Первый вопрос. SEO максимально нас, значит, двигает и драйвит на цифровую трансформацию. Второй вариант ответа – это IT-директор, CDO и так далее. И третий вариант ответа – коронавирус. Так вот, мы действительно были свидетелями того, как цифровизация бизнес-процессов, она ускорилась под действием коронавируса. Там эксперты по-разному оценивают скорость цифровизации, там, темпы, но по оценкам таким, непонятно по какой методике, но, в общем, в 10 раз в среднем, по мнению экспертов, цифровизация усилилась во время коронавируса. И, безусловно, компании очень внимательно смотрят на клиентские пути, на оптимизацию этих клиентских путей. И действительно, мы тоже это наблюдаем в Эрнст & Янге, что у нас есть команда, которая активно работает с клиентскими путями. Вот она загружена практически уже на год вперед. Да? То есть это актуальный топик для большинства банков. И последний вызов такой рыночный, с которым сталкивается CIB, это такие disruptive trends, все, что касается ESG, водорода и других тематик. Вы знаете, мы провели с командой, со Стефаном и с нашими коллегами небольшую такую аналитику в рамках нашего подразделения EY-Parthenon в России и за рубежом и посмотрели за 2 года все запросы наших клиентов, весь наш пайплайн. А вот что просили консультантов, о чем спрашивали консультантов банки, и в основном мы не брали розничные банки, мы брали именно корпоративный банкинг и проанализировали. Так вот, оказалось, что за последний год количество ESG-запросов выросло в 4 раза. Да, ESG strategy и так далее. Соответственно, мы видим, что это явный тренд. Существует пока много шума вокруг этого. Соответственно, а стоит ли заниматься ESG уже сейчас, минимизация ли это рисков, или повышение ли это доходности и так далее. И как к этому подходить? Вот, соответственно, это один из таких вопросов, который волнует во многом CIB, в том числе в России. Следующий слайд я коротко прокомментирую и передам слово Стефану. Компания Ernst & Young провела, здесь мы говорим про SME, и компания EY провела исследование и, собственно, пришла к достаточно, наверное, подтвердила часть выводов, что если мы говорим про малый и средний бизнес, то, безусловно, в связи с этими пандемийными событиями компании все больше смотрят, 56% компаний, они адаптируют свои бизнес-модели под изменяющиеся условия, и в том числе максимально цифровизуют. И в первую очередь они смотрят на развитие e-commerce и онлайн-торговли, маркетплейсов, модели фримиум, которая предполагает, значит, продукты и сервисы, бесплатные продукты и сервисы на время или с ограниченным количеством опций, и также развитие франшиз. То есть, собственно, мы видим, что все от крупных организаций до мелких организаций, они адаптируют свои бизнес-модели под изменяющиеся условия. Пожалуйста, Стефан. Стефан уже у нас более конкретные кейсы вам коллеги представят. Спасибо тебе большое, Надя. Если вы можете, пожалуйста, показать следующую страницу. Да, вот и точно. Добрый день, коллеги. Я очень рад, что мы обсудим про кибер на самом деле сегодня, потому что, как сказала Надя, это, наверное, один из самых важных тем для банки в России после коронавируса.
КИБ – это примерно 70% дохода банков. И это значит очень конкретно, что из-за того, что бывает на самом деле очень сильная конкуренция на сегмент, на розничный сегмент, из-за того, что сегмент МСП достаточно маленький, на самом деле, как будет развиваться КИБ, как мы будем оптимизировать ценностное предложение и тоже затрат, это будет ключевой момент для будущего и для, на самом деле, перестройка системы банков в России. Но если мы смотрим коротко по поводу финтех и Challenger Bank, которые на самом деле работают с КИБом или с SME, что мы видим? Конечно, последние 10 лет были многие интересные примеры, как, например, Klarna, как, например, Cabbage, как, например, Greensill. И были тоже примеры компаний, которые на самом деле занимаются дать и предлагать финансовые услуги, хотя бы это больше всего marketplace, как Amazon, PayPal или Alibaba. Но когда мы здесь смотрим чуть-чуть внимательно, на самом деле, окей, есть услуги о платеже, кредит, но это больше всего для МСП. Что есть конкретно на самом деле для КИБа, значит для корпоративный банкинг? Здесь это на самом деле хороший вопрос. Можно сказать ничего? Нет, это не прав. Факт это, что на самом деле большинство инициатив банки сделали сам по себе внутренне. Если мы, например, говорим про БНП, как сказала на самом деле Надя, БНП инвестировал примерно 1,5 миллиарда евро в цифровой трансформации для КИБ. Значит, они инвестировали более-менее одно и то же в КИБ, чем в рознице. Но приоритеты были другие. Был улучшение процессов, был на самом деле автоматизация. И был все на самом деле такие рычаги, которые позволяют улучшить процессы. Теперь, если это смотрю со стороны российских банков, у которых пока такой вид финтех на рынок на самом деле нет, вопрос это следующий. Как можно думать о следующей шаге про КИБ и какой вид технологии можно на самом деле использовать? Если вы можете, пожалуйста, показать следующую страницу. Да. Ну, здесь вы видите, что можно всегда это показать, как консультанты любят это показать, что, конечно, есть разные виды технологий, есть тоже разный уровень развития, разные этапы, и мы видим, что в конце концов все такие технологии тестируются. Но вопрос для меня самое главное это, что на самом деле работает здесь и сейчас, и что релевантно для банков в России. Вот на самом деле два примера. Если вы можете, пожалуйста, показать следующую страницу. Но первый нет, это торговый финанс. Но я думаю, что каждый банкир, который работал более-менее в сфере корпоративной, знает, что торговый финанс это на самом деле ад. Это ад по поводу на самом деле объема бумаг. Это ад по поводу ручной процессов. И это тоже ад по поводу рисков, потому что хотя бы на самом деле есть многие маленькие мелкие детали, каждый из них фактически это важно. И на самом деле это очень сложно для банков в России, потому что мы знаем, что из-за ситуации страны есть на самом деле многие операции, которые требуют использования протоколов торговли финансов. Как это на самом деле улучшить? Но это, конечно, the usual suspect. Artificial intelligence, machine learning, robotics, RPA и так далее, и так далее. Но что на самом деле самое принципиальное здесь, это на самом деле два момента. Один из них – это эффективность процессов. Через на самом деле автоматизация, и чтобы не надо на самом деле входить 2 или 3 раза одно и то же данные. Но второй момент, который важен, это мы знаем, что торговый финанс идет очень часто вместе с кредитом. И вот маленький пример.
который HSBC сделал на самом деле с Alibaba. Но HSBC использовал платформу Kainao Network, это часть Alibaba, и они сделали на самом деле онлайн solution для мерчантов в Гонконг. Почему в Гонконг? Потому что это, конечно, область, которую HSBC знает хорошо, поэтому они знают очень хорошо, какие KPI есть у мерчанте, и это на самом деле использует проще использование данных. Они на самом деле смотрели все данные, которые есть внутри Kainao, которые платформы чуть-чуть похожи на, например, Яндекс или Амазон, чтобы получить все данные по поводу на самом деле мерчантов и, если надо, дать кредит, хотя бы иногда мерчант даже не является клиентом HSBC. И они были первые, которые на самом деле были способны дать кредит до $500 000, это достаточно большой на самом деле, для мерчантов на самом деле такой рынок. Это первый пример, который, по-моему, интересный. И если вы позволите, пожалуйста, показать следующую страницу, я буду говорить теперь по поводу transaction banking. Но transaction banking или cash management – это тоже на самом деле очень важная тема для российских банков, потому что у нас есть, если честно, легендарные, сложные на самом деле законы и регуляции по поводу cash management. Это один момент, но из-за этого тоже, что в России на самом деле структуры компаний сложнее и обычно сложнее, чем в Европе. Это что-то, которое требуется. Но один интересный момент, и здесь я, конечно, буду не сказать все инициативы, которые бывают, но, конечно, есть возможность создать автоматический аларм, чтобы relationship manager будет видеть, если что-то не то на аккаунте. Это понятно, это само собой, это достаточно просто. Второй момент, который очевидно, это на самом деле получить полный вид занятности счета. И здесь это очень важно, потому что мы постоянно говорим про кросс-продаж. И я думаю, что я слышу про кросс-продаж в России, во Франции и в Дубае уже 20 лет примерно, но мало двигается. А почему? Потому что без на самом деле полного понимания потребностей клиентов это очень сложно делать кросс-продаж. Это просто так. Поэтому это два важные рычаги. Но теперь вот маленький пример, который сделал JP Morgan, это чуть-чуть попроще. Но, мне кажется, это тоже интересно. Чтобы получить на самом деле все такие информации, самый лучший вариант – это получить их от клиента. Это понятно. Как это делать? Но здесь есть такая фишка. На самом деле, конечно, transaction banking – это B2B бизнес. Но, с другой стороны, использователь transaction banking – это человек, это treasurer. И один из, на самом деле, headache, один из проблем treasurer, это что им надо делать постоянно forecast. И он не профессионал в создании форкастов, особенно когда это средние компании или даже маленькие. Поэтому он использует на самом деле Excel spreadsheet. Есть ошибки, и это вообще на самом деле геморрой, если я так могу говорить. Наоборот, Morgan Stanley думал на самом деле дать методология и тоже на самом деле инструментарий, чтобы делать такие форкаст быстрее и лучше. Но и здесь и фишка, конечно, все данные, которые люди будут входить в форкаст, они тоже доступны на самом деле для банка. Из-за этого банк знает гораздо лучше, какие потребности есть у клиента, какой потенциал и даже какой риски есть. Вот, еще раз, это примеры. Можно на самом деле, как Надя сказала, такие темы, связанные с кибер и с технологией, есть на самом деле много измер на рынок, но мы думаем, что они очень важны для будущего кибер, но чтобы это будет на самом деле успешно, надо на самом деле помнить все обычные фишки, которые надо успешно использовать, чтобы успеть в бизнесе, потому что они не менялись, они не будут меняться. Вам спасибо большое.
Thank you very much, Stephane. You kind of caught me off guard here. I was thinking you were going to present in English, but yet I was able to follow your presentation as well. Now I'd like to hand over to Rikard to give us a little bit of an oversight about how his company helps lenders to use technology for more effective use of their capital. Esra, thank you very much for the introduction. Can you hear me? Yes, very well. Thank you. Okay, so trade ledger. Maybe you can move to the next slide, please. So we are a lending technology company, and we, as Esra said, we provide our services to banks globally and to lenders as well, and it's really focused on business lending. We are about a little bit north of 100 employees, headquartered in London, but also offices in Oslo and in Sydney in Australia. If we look at that, what we really do and what we help lenders do is make the application process for a business loan much easier and faster. So that's on the one side in terms of improving the experience of customers, SMEs and businesses, and on the other side, we help the bank also to analyze these potential borrowers much faster. And we also help banks take a decision and actually facilitate to give the loan much faster. So that is, and that impact, of course, the profitability of the bank, and it also gives them access to provide new services. If you think about where we're active in terms of product, so we are all around business lending, so term loans, receivable financing, overdraft. So we are a multi-product business lending platform. In terms of owners, we have some strong owners, so well-known venture capitalists, including Venture 72 and Foundation Capital. Next slide, please. So in terms of our clients, and this gives you a range for the type of lenders and banks we serve. So anything from the very large corporate banks like a Barclays active globally to a ScotPac who is based in Australia but basically does lending, business lending in Australia and the overall Asian region, and Virgin Money, which is a UK-focused retail and commercial bank. And I think some of the commentary here also goes through what we do in terms of value proposition. So it's about opening up lending for businesses, but also allowing the banks to grow much faster. Next slide, please. So what is the opportunity? And I think we talked about, some of my colleagues here on the panel talked about the SME segment, so the small and medium-sized businesses, call it anything from a company with 5 to call it 250 employees. So that is, if you look at overall banking, previous slide, that market is a very large one from a global perspective. And many different studies have been done, but the funding gap in that space is estimated anything from north of $1 trillion to $5 trillion plus, so enormous. And if you look at the overall attractiveness to serve that market, if you look at the large corporate segment, I think that's already quite well served, but it's also very difficult to be profitable there because it's so competitive. Whereas the SME market, it's clearly underserved, so you can really build a great market position, but you also can make great return as a lender. Next slide, please. So, and this talks about a little bit of the trends that is happening in that space. If you think about, so one is the problem. So if you look at the left-hand side, SMEs say that they are
underserved. They are thinking it's a complex process, and over 50% of SMEs feel that the current lenders are not serving them well. If you look at the retail side, where I think fintechs have already come in a big way, you have a number of large new players like a Klarna, like Ernst & Young was talking about, like a TransferWise, but also like an Amazon and a Goldman Sachs have partnered up. So there are also fintechs going into the retail space, and have taken a lot of market share in the retail space. So the traditional banks are really are being competed out of the retail space, and that space is now, or that competition is now expected to also happen in the SME space. So it's a huge incentive for banks and lenders to call it tech up, to be able to protect their market space in the SME industry. Next slide, please. This is some of the kind of attributes and things that we've been able to help our clients achieve. And I think I'll just focus on a few here to focusing on the key points. So one is, if you look at time to offer. So this is the time it takes for a bank to give an offer to an SME applicant. And we've been able to reduce that by up to 95%. So that's, anything from previously, which could have taken up to 2 months or 4 weeks, became taken down in days. And also in terms of what that implies in terms of the cost to serve. So the overall operating cost for a bank or a lender, we've been able to reduce that by up to 60%. And that has another huge impact for the lender. If you look at the type of clients the bank and the lender tries to serve. So previously, the cost to lend to an SME because of the transaction costs were quite high, but via using our technology, they're able to reduce that cost, and therefore they can approach a much larger market share or larger market. So you can make your customers happier by making the application process easier. You can make it a much more for the bank a lower cost to produce an offer, and you can approach a much larger market. So happier clients, more profitability, and higher growth. Next slide, please. And I'm not going to go into great levels of detail in terms of our technology, but one of the main unique features of it is the ability to aggregate information from many different information sources. And here we look at some of them. So for example, when a borrower applies using on the Trade Ledger platform, we then automatically source information from different places. One would be from credit bureaus, one would be from something like accounting system, which I think is quite powerful. So by the borrower providing access to the accounting system, we can download that information and present it to the bank in a very, very streamlined and consistent manner, but also very fast. And previously, borrowers had to send that information by email, maybe even have to do a lot of manual work to provide that, and then the bank had to do all sorts of manual work to put that into their spreadsheets, and we provide that in an automatic fashion. Next slide, please. And I think, well, one thing more I would say about this, and we talk about that data-driven lending, there are so much exciting things happening in this space. And I think one of the other panelists today on TransferWise, they're obviously a provider of such great data that could be displayed on the Trade Ledger platform for our bank clients. Next slide, please. This is the overall functionality of the Trade Ledger platform. So we go anything from the application of a borrower up until the analysis of the application and the documentation of the application up until approval and documentation and fulfillment. And we do that for many different products. And I also should say we are building also up the service capability of the platform. Next slide, please.
if we look at the overall architecture of the trade ledger platform, this is one, and I should say this is an area where some of our clients have reviewed our architecture, and they come up by saying things like, this is the most advanced platform architecture for credit, overall credit business process we have seen. So we're very proud of this, but I will just highlight a few points. One, you look at from external users, it's for clients and applicants and also advisors to clients who can use the platform. And then on the left-hand side, in terms of the internal stakeholders, so you could have the relationship banker, you could have the credit officer, the compliance officer, the management team, all can see the information about the borrower on the platform. And then you look at the overall the components layer, and that it's really built around something called what we call a unified data model. And the key point there is getting information from different sources. I already talked a bit about that, but here again, I'm showing it on the right-hand side. So we're looking at company registry information, accounting data, open banking is a super excited area where we are now allowing borrowers to provide information and lenders to analyze the information. And then we also integrated with the bank, of course, into the core banking system, the ERP system. That's a short summary about Trade Ledger. Thank you so much for the time. And if anybody would like to talk more about that with us in terms of how we can support their lending business, they are very, very keen to talk to you. Thank you. Thank you very much, Rikard. This was very insightful for someone who started banking at the ages of where we could manually upload all that information into different formats, and we had to assess from that. So that's very, very insightful. Thank you so much. Now I'd like to, is Mr. Aleksey Tregubov with us? Can I see him? Да, коллеги, здравствуйте. Yes. Надеюсь, Hi. хорошо слышно. Hello. Мгм. Yes, we can hear you very Алло. well. Thank you. Слышно меня? Yes, I'd like to Отлично. Коллеги, здравствуйте. Приятно познакомиться. Thank you. Я представляю Delobank. Расскажу, как моя команда произвела цифровую трансформацию классического банка, для чего это было сделано, какие задачи решала, с какими сложностями в том числе столкнулась, ну и что достигли. И также остановлюсь на практике применения биг-даты и машинного обучения, для чего применили, какие результаты достигли, ну и вообще цель этого всего. Алексей, вы на мьюте.
Алексей, вас не слышно. Включите, пожалуйста, микрофон. Алло, так слышно? Да, теперь слышно. Отлично. Вас не было слышно примерно 2 минуты. Угу. Можно сразу тогда второй слайд? Перед бизнесом стояли задачи территориального масштабирования и масштабирования клиента и клиентской базы. Соответственно, наибольшая численность и территориальное разнообразие бизнес-клиентов сосредоточено прежде всего в низком сегменте, это малый бизнес. Но этот же сегмент отличает высокая подвижность и еще более высокая конкурентность рынка, и для таких клиентов важны в первую очередь доступность банковских услуг, скорость, качество их предоставления. Ну и, соответственно, минимизация временных затрат на сам контакт с банком, при этом решение задач ведения бизнеса, причем не только банковских. Клиент ищет инструменты для своего бизнеса, и если банк сможет максимально удовлетворить такого клиента, ну, то, соответственно, он может получить активного, довольного и, более того, доходного клиента. Важный момент: малый и средний бизнес хоть и является массовым сегментом, но каждый клиент все же требует персонального отношения к себе. И такого отношения банка, ну, по сути дела, незаметного сервиса. Большая часть предпринимателей оценивают банк для бизнеса именно через призму своего опыта частного банкинга. И это также влияет на создание того ценностного продукта, который мы предоставляем. Поэтому с самого старта для нас онлайн означает не только место, но и время. Можно следующий слайд? Поэтому мы пришли к тому выводу, что классический банк с тяжелыми многоуровневыми процессами, офлайновыми офисами слабо удовлетворяет, а скорее даже практически не способен удовлетворить требования большой массы предпринимателей с должным качеством. Ну и, соответственно, классический банк несет большие затраты на сложные процессы и точки обслуживания. А с учетом преимущества транзакционной модели взаимодействия с малым и средним бизнесом и небольшой маржинальности такой модели, положительный финансовый результат возможен только при сокращении затрат. Можно следующий слайд. В 2017 году мы начали эксперимент по цифровой трансформации классического банка, который в 2018 году воплотился в новый проект цифрового онлайн-банка, как раз бренд Delobank. В процессе цифровизации классического банка стояли задачи трансформации, прежде всего клиентского пути приобретения наших продуктов, их дальнейшего обслуживания, создание клиентского инструментария, это интернет и мобильное приложение, изменение процессов бэк-офиса, то есть прежде всего принятие на обслуживание новых клиентов и предоставление дополнительных продуктов и услуг, изменение внутренних процессов, методологии, инструментарий именно для бэк-служб и подразделений банка. Ну и, соответственно, в итоге пришли к тому, что необходимо изменить и создать дополнительные каналы привлечения и обслуживания клиентов. Поэтому в том числе возникла необходимость выделения отдельного бренда, отдельного банка, Delobank. И, соответственно, ну, следующий слайд можно? Первый этап создания минимального продукта для клиентов. Еще следующий слайд. У нас занял буквально 100 рабочих дней. Результатом этого этапа стало создание интернет-приложения с транзакционным функционалом для предпринимателей, для его личных финансов, управления пассивами бизнеса
и управление авторизационными данными и средствами цифровой подписи. Соответственно, на следующем этапе, который занял порядка 3 месяцев, мы реализовали мобильное приложение, расширили их возможности и реализовали процесс выездного обслуживания клиентов для успешной конкуренции на банковском рынке в данном сегменте клиентов. В итоге сейчас, дальше сервис, соответственно, развивался, наполнялся различными продуктами, как собственными, так и партнерскими. В итоге мы сейчас имеем систему сервисов, которая решает спектр задач наших клиентов, по сути дела, предоставляя целостный такой инструмент обеспечения и управления бизнесом. Мы создали платформу сервисов и процессов, которые сейчас интегрируем в партнерстве с другими финтех-сервисами, агрегаторами, поставляя модели банка, в том числе как сервис или облачного банка. Можно следующий слайд. Мы в процессе реализации всего проекта Delobank столкнулись, конечно, со сложностями, проблемами, которые удалось все же преодолеть. Можно классифицировать сложности как регуляторную. Нам удалось найти приемлемые конструкции сервиса и обслуживания клиентов благодаря, прежде всего, экспертизе юристов, методологов, и в том числе новаторской мысли продуктовых команд. И само законодательство даже за 3 года не стоит на месте и помогает развиваться и нам, и в целом банковской отрасли. Рыночные ограничения, даже на момент запуска Delobank в 2018 году мы не были первые на рынке, кто создал и уже создавал также параллельно с нами онлайн-банк для предпринимателей. И благодаря изучению клиентского опыта, желаний, с оглядкой, в том числе на конкурентов, удалось создать первыми или в числе первых принципиально новые продукции и процессы. Понятно, что были и технологические ограничения, и ресурсные. В итоге наша продуктовая команда разработки сейчас не превышает 300 человек и ориентирована прежде всего на высокопродуктивная, эффективная методология и разработки, и развития продуктов. Можно следующий слайд? Еще как раз в процессе реализации минимального продукта, автоматизируя инструменты, прежде всего бэк-офиса, мы применяли инструменты машинного обучения на базе Big Data. Зачем? Основная цель – это прежде всего повышение эффективности бизнеса за счет максимизации активности и доходности клиентской базы, снижения затрат на сопровождение, дистрибуцию продуктов и услуг, повышение и как минимум сохранение уровня и качества предоставляемого сервиса при сохранении общей ресурсоемкости. И, конечно, это снижение уровня риска, который может принести все больше растущей клиентской базы. И мы как раз инструменты Big Data применили в нескольких направлениях. В первую очередь мы реализовали функциональный чат-бот, который не только разговаривает с клиентом, отвечает на вопросы, но, в принципе, производит набор действий. Сейчас он покрывает 30 и более процентов всех обращений клиентов в цифровом канале. И, соответственно, снижает и ресурсоемкость службы поддержки. Big Data и машинное обучение мы применили создание ML-системы, где получили точность определения риска более 98%, 98,3%, по-моему. А работа с электронными копиями бумажных клиентских документов при получении в банк позволила нам снизить затраты на персонал практически в 2 раза. И рекомендательная модель кросс-продаж. Минимальная конверсия, которую мы получали при запуске новых продуктов в новые абсолютно неподготовленные каналы, неподготовленные в части, прежде всего, обучения, компетенции продаж,
то есть это поддержка, это курьерская служба. Вот на таких каналах мы добились минимум 3% конверсии от рассчитанных моделей рекомендаций для предложения клиента. Можно следующий слайд. В основе, представлена такая верхнеуровневая архитектура, в основе рекомендательного движка машинного обучения на основе математических моделей. Источниками данных служат различные данные, то есть и системы, прежде всего CRM-система, метрики интернет и мобильных приложений, и метрики самих клиентов, которые они генерят, используя приложения. Соответственно, оценки клиентов при онбординге и, конечно же, открытые источники данных. И более того, обратная связь от уже каналов продаж, которые, так скажем, регистрируют обратную связь именно от клиентов по рекомендациям, по осуществленным предложениям, реализованным предложениям. Все это многообразие данных поступает на обучающий движок в виде выделенных признаков, которые имеют при этом связи, но при этом обезличены. В результате обучения модель уже для каждого клиента строит набор вероятностей из различных предложений, различных продуктов, сервисов. И исходя из выбора наибольшей вероятности полезности того или иного продукта персонально для каждого клиента уже и, более того, с учетом канала продаж предоставляются те самые рекомендации, которые уже транслируются либо в дистанционном банке, мобильном приложении, веб-приложении, либо непосредственно сотрудниками банка. Ну и дальше, соответственно, реакция клиента регистрируется и поступает обратно на обучение и корректировку рекомендаций для конкретных клиентов. Ну вот у меня, наверное, все, что я хотел рассказать. Thank you very much, Aleksey. Please don't go. I've got some questions for you. We have seen from the previous presentations. That you've got a lot of technology solutions available for you to assist you through this journey of digitalization. But my foremost question would be as to what was your main motive in starting Delobank, and what was your main drive for this relatively challenging journey? Why did you not necessarily stick to the traditional corporate banking, SME banking layout, but transformed your business into a digital platform? If you could highlight us a little bit on that motive, and perhaps give us a little bit of guidance as to what would you be ideally discussing, for example, in next year's conference. Where do you see your next 12 months challenging you on this journey to digitalization of financial services? You have all the experts on board with us. Что являлось именно нашей мотивацией? Мотивацией являлось построение бизнеса на очень конкурентном рынке, как я говорил. И, как я говорил также, то, что на данном рынке классический банк практически не жизнеспособен в плане конкуренции, в плане наращивания клиентской базы. Почему?
сейчас уже становится нормой, с учетом того, что на рынке уже есть онлайн-банки и достаточно распространены в России, то, что клиент, предприниматель, прежде всего небольшой, получает очень быстро и очень качественные услуги, получает очень качественную поддержку. Классический банк, исходя из сложности построенных процессов, взаимодействия внутри процессов многих подразделений, многих людей, такую скорость, но при этом персонализацию достаточную, ну, пусть она даже цифровая, но все-таки эта персонализация обеспечить, как мне кажется, не может. Поэтому как раз вот и необходима трансформация. Почему мы выбрали модель онлайн-банка? Потому что мы увидели значительное снижение затрат при реализации данной модели. Как я говорю, у нас команда разработки, бизнес-команда, ну, практически не превышала на всем этапе реализации проекта 300 человек. Понятно, что есть, мы опираемся на банковскую группу, на ресурсы банковской группы, на экспертное мнение, на знания этих людей, но все же мы значительно меньше даже своих ближайших конкурентов, с меньшим клиентской базой, с большей клиентской базой. Ну, прежде всего, это экономическая эффективность этой модели. Что касается, о чем можно было поговорить через год, ну, мне кажется, что прежде всего дальше будут развиваться именно технологии, которые обеспечивают ту самую требуемую эффективность, экономическую эффективность процессов, а это как раз развитие big data, это совершенствование рекомендательных моделей, это автоматизация, это возможно, невозможно, а точно развитие биометрических технологий для дистанционного доступа к банковским услугам, да и не только банковским на самом деле. То есть все вот это будет формировать дальше рынок. Я также отмечу, что реализовав и как раз вот уже вводя промышленную эксплуатацию, в том числе дистанционного обслуживания, мы хорошо пережили прошлый год, прошлое лето, когда был глобальный локдаун, в том числе в России были значительные ограничения для общения, на посещение, в том числе банковских офисов. И мы хорошо пережили прошлый год и, в общем-то, приросли, в том числе клиентской базы, и не потеряли ту базу, которая была. То есть, как я вижу, что это как раз показывает эффективность и правильность выбранного пути. Ответил на вопрос? Yes, thank you so much. Thank you. And I think as we approach towards our time, perhaps before we hand in to the audience for some questions and questions that might be directed towards the panel. What I'd if it's a good time to share my concluding remarks, I think it's from what we have seen in the industry, we've got technology in a way available for the financial services industry to deploy its capital, measure its risks, and improve their processes through various ways. And we've got the financial service providers' intentions, all good intentions to work towards a more sustainable and inclusive economy in the region.
is very reassuring to see all these presentations, and I think throughout the week we will see the governments and industry leaders from the UK and the Eurasia market on how cross-regional, cross the country enterprises initiatives can be set to fuse the technology for the good of financial services industry. These are the days that we harvest the fruits of our, I think, investments in technology, and how this accelerates to a more inclusive and sustainable economy. I think from artificial intelligence to machine learning, enhanced use of data, there are an increasing number of solutions designated to promote sustainable choices and mitigate the new risks that we face at this day and age. So if I may turn to Ludmila or Rasul, if they have collated audience questions which we may address to the panelists. Esra, thank you. If you could refer to the chat, there's a number of questions to our speakers, and please select the question you'd like to ask the speakers. Thank you. The first imminent question, I think, is again to Aleksey from Viktor Prilutsky, and he's asking about development 3-month new products and services. Could you elaborate a little bit more on new products and services? They are asking, Aleksey. Да, я слышу. Какие сервисы мы планируем сейчас? Мы активно участвуем в создании системы быстрых платежей в Российской Федерации и совместно с НСПК планомерно развиваем, выводим на рынок различные методы. Это и B2C, и C2B, и B2B скоро будет платежи. Далее мы, соответственно, участвуем в рамках пилотной группы банков в проекте цифрового рубля. И думаю, он так или иначе также найдет отражение в услугах нашего банка, который мы представляем своим клиентам. Это вот такие значимые, наверное, вещи. Мы прошлый год активно развивали эквайринг. У нас свой процессинговый центр, который сертифицирован международными платежными системами и системой МИР. И, соответственно, мы активно предоставляем услуги эквайринга всем нашим клиентам, в том числе крупным клиентам, и встраиваем наши платежные сервисы, по сути дела, внутрь сервисов наших партнеров без каких-либо претензий на клиентскую базу в том числе. То есть, по сути дела, вместе с партнерами зарабатывать. Thank you. Thank you very much, Aleksey. I would like to perhaps then turn to our panelists, especially to Avantika, because she presented the first. If there are any additional remarks that you would like to make, given the discussions
and presentations we had this morning. Do we have all the panelists with us still? Okay. Yes, all panelists seem to be here. Yes. Yeah. Avantika, I wanted to give you a few more minutes if there is any comments, because you spoke the first, given the length of our discussions. Do you have any additional points that you would like to highlight from your work on the ground? Absolutely. Providing thank you so much. Thank you so assistance much to to financial everyone. services Esra, thank you industry. so much to all the panelists. I think this has been very, very insightful. I really enjoyed learning so much about, you know, what everyone's been doing and how I think what we're witnessing is, you know, a kind of transformation in this space that's going to transform lending completely. I don't think, you know, we have done this in the past. I think what we are going to be seeing in the next 2 to 3 years will change the face of lending completely. You know, from the very traditional brick and mortar where you know, traditionally how you thought of lending, if you're a business, you know, you would apply to a bank and you would possibly, you know, have someone come and meet you, submit a whole bunch of physical documents, have so many inspections, you know, all of that I think is about change. We are now, you know, at this forefront of this new digital revolution. I think, you know, when we are doing this conference 2 to 3 years later, we'll be having such different conversations about, you know, how the whole landscape has changed in the next 2 to 3 years. We are seeing, you know, such transformations with open banking, alternative data sources, you know, where you don't even need to ask for the data, you know, it's just all available. It's just for somebody to process it and use it in the right way. You know, we're seeing this now in India as we speak, you know, with so many new schemes coming out. You know, if you know, with your right approvals, there's of course a lot of you know, privacy and, you know, the right regulations need to be put in place. But I think, you know, we are witnessing a changing atmosphere in this space, and I think it's a wonderful time to be in this space where, you know, you're driving this growth, you're driving this innovation, and I think it's going to benefit the economy in general, where, you know, you're helping SMEs especially get access, you know, access timely and efficiently and cheaply to to funding. So I think it's a fantastic time, and I think, you know, fintechs that have spoken today have, you know, they are the ones driving all of this innovation, and I think it's amazing what we're witnessing in the market today globally. So I think it's a very, very exciting time to be in this industry. So thank you to everyone. Thank you, Esra. Yeah. At this point, I think it's about time that we also thank our colleagues in the IT, in ECAN region overall, who has initiated this exciting week for us to harness or to engage us collectively to exchange our expertise and experiences. Thank you, Russell. Thank you, Ludmila, Trevor, Jane. I'm thinking you're also hearing us out at one point. Thank you to everyone. Thank you to the panelists for their contribution, for our participants for engaging with us for almost an hour and a half. Wish everyone a great, fruitful week. Thank you, Esra. Thank you to all panelists. Thank you to the audience today. And we would like to welcome you to our other sessions during the week. I have just posted to the chat to our program. Please join us and enjoy more talks about fintech. Thank you very much. And I will stop
the webinar. Now, if you would like to get in contact with speakers, you have been distributed individual links to the Proofix platform. This is the platform where you can express your interest to be connected with your speakers. Thank you. Thank you. Thank you and goodbye. Thank you. Bye.